Yesterday we discussed about displacement reaction, right? So do you have any doubt regarding displacement reaction? Hello everyone. Do you have any? No, sir. Okay, no problem. Yeah, if possible, those who have got any issue, please enable your video so that helps me to interact with you better. Okay. Today we are going to learn another type of reaction, that is double displacement reaction. Yesterday we discussed displacement. Previously we discussed displacement reaction, right? So today we are going to discuss double displacement reaction. Okay. Double displacement reaction. So today we are going to discuss about double displacement reaction. What is double displacement reaction? See, let me give you one simple example. We know that if we take HNO3 solution, that means HNO3 is dissolved in water. It gives what? Yes, Ag plus and NO3 minus, right? It gives Ag plus and NO3 minus, right? I take NaCl solution. NaCl solution. It dissociates into what? Na plus Cl minus. Yes or no? When we take AgNO3 solution, that dissociates into Ag plus and NO3 minus. And if we take NaCl solution, that dissociates into Na plus and Cl minus. They dissociate into their respective ions. Yes? Okay, everyone, please disable your audio. Everyone, please disable your audio. NaCl, that also dissociates into respective ions if it is dissolved in water. Now, what happens when we take aqueous solution of AgNO3 and aqueous solution of NaCl? So, I take these two different salts into different beakers. In this beaker, I take AgNO3 solution, and in another beaker, I take NaCl solution. Okay, and I mix this AgNO3 solution and NaCl solution. So this AgNO3, since it is present in solution, that means in water, we can write it as aqueous, AgNO3 aqueous. Here NaCl, I prepared NaCl solution again by dissolving in water. This also becomes NaCl aqueous solution. AgNO3 in aqueous solution prepare ಮಾಡಿದ್ರೆ Ag plus ಮತ್ತೆ NO3 minus ಎರಡು ತರ ions. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಇರುತ್ತೆ? Na plus and Cl minus ions. Now these two solutions are mixed in a dot beaker ತಗೊಳ್ಳಿ. ದೊಡ್ಡ beaker ತಗೊಂಡು
You mix these two solutions. ಆವಾಗ ಯಾವ್ಯಾವ ion ಎಲ್ಲ mix ಆಗುತ್ತೆ? In this solution we have Ag plus ion ಇರುತ್ತೆ ಈ solution ಅಲ್ಲಿ. NO3 minus ion ಇರುತ್ತೆ. Na plus ion ಇರುತ್ತೆ. Cl minus ion ಇರುತ್ತೆ. All these ions will be present when you mix. But here what happens when all these ions are present? This Ag plus ion, it combines with Cl minus to form AgCl. ಹಾಗಂತ Na plus NO3 minus combine ಆಗಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. They are not combining. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು solubility product ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. That comes in your higher class. Okay. In 10th you don't have that concept. So you don't need to worry about that. ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು solubility product ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ, ಓಕೆ, ಸಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು solubility product ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಬೇಗ precipitate ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, the salt which has very low solubility product will precipitate. ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು, ಸರ್ ಹಾಗಿದ್ರೆ NO3 minus Na plus ಅದು ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ NaNO3 ಆಗಲ್ವಾ? ಅಲ್ವಾ? ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? NaNO3 ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಬೇಗ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೋಪ್ ದಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದೇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಾನು ಬರೀತೀನಿ. ಹೇಗೆ? AgNO3 aqueous solution plus NaCl aqueous, ಈ ಎರಡನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ Ag ಪ್ಲಸ್ ಈ Cl ಮೈನಸ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ AgCl ಆಗುತ್ತೆ. That we can show like this. ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಆರೋನ ಬರುತ್ತೆ. That is precipitating ಅಂತ ಅರ್ಥ. AgCl ಪ್ಲಸ್ Na ಪ್ಲಸ್ ಇರೋದು NO3 ಮೈನಸ್ NaNO3. But NaNO3 precipitate ಆಗುತ್ತೆ. It will be present as ions in the solution. It will be present as ions in solution. AgCl ಮಾತ್ರ precipitate ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? Because the solubility product of AgCl is very low. The one which has very low solubility product gets precipitate easier. ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು solubility product ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೋ that precipitates first. Hope that's clear. ಇನ್ನೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಆಯ್ತಾ? I'll erase this. Shall I erase this? Erase ಮಾಡ್ಬೋದಾ? Yes, sir. Yes, sir. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬರ್ದಿರತ್ತ. Okay. So in one beaker, here I have got one beaker. In this beaker, I take sodium sulfate. What's the formula of sodium sulfate? Sulfate, idrದ್ದು charge 2 minus, sodium 2 plus. So idr plus charge ಇರುತ್ತೆ, idr charge Na2 SO4 ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ, sodium sulfate. So when it is Na2SO4, ಈ Na2SO4 ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Na2SO4 ಅದನ್ನ ನೀವು ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Na2SO4. It is dissolved in water. When we put sodium sulfate in water, what happens?
Sodium sulfate is a salt. I told you, whenever we put salt in water, what happens? Yes. Sir, aqueous. Aqueous solution ಆಗುತ್ತೆ, correct. But ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ aqueous solution ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. AgNO3 NaCl ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದು ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ Na2 plus SO4. ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ Na plus SO4 2 ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಹೀಗೆ ಇದು ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. These ions, they will be separated. Separate ಆದಾಗ ಸೋಡಿಯಂ ಚಾರ್ಜ್ ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, Na plus. ಸಲ್ಫೇಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನು 2 that also you know, right? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು Na plus ಇದೆ? Na2 ಅಂತಂದ್ರೆ 2 Na plus ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸಲ್ಫೇಟ್ SO4 2 ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿ 2Na plus and SO4 2 ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ there will be 2Na plus ions and 1 sulfate ion. ಈ ತರ ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆ ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತಗೋತೀವಿ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಬೇರಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್. Excuse me, sir. Excuse me, sir. Yeah. Sir, your voice is not that clear. I'm not audible? No, it's not that clear. Sir, clear. It's breaking. Okay. So whenever I turn towards the board, I may not be audible, right? Yes, sir. Okay, okay. I'll come in front of camera and speak, okay? This you understood? Illala ಏನಲ್ಲ ಬರ್ನಲ್ಲ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. Everyone understood this? Yes, sir. ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ತಗೋತೀರಾ, ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ, ಸಲ್ಫೇಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ. So when you take sodium sulfate and when you put that sodium sulfate in water, it dissociates into its respective ions. ಆ respective ion ಯಾವ್ಯಾವುದು? Na plus ಮತ್ತೆ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಯಾನ್ SO4 2 ಅಲ್ವಾ? ಇದ್ರದ್ದು ಚಾರ್ಜ್ 2 ಇರುತ್ತೆ, ಸೋಡಿಯಂದು ಪ್ಲಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅದನ್ನ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಅಯಾನ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬರ್ಸಿದೀನಿ, ಹೌದಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ದಟ್ಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ಈ ತರ ಅಯಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿ, whenever there are 2 sodium ions, there will be 1 sulfate ions. Correct? ಅದೇ ತರ ಇನ್ನೊಂದು ಬೀಕರ್ ಅಲ್ಲಿ you will be taking barium chloride solution. Okay, you will be taking barium chloride solution. ಈ ಬೇರಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬೇರಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ನ ನೀವು ವಾಟರ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? This also dissociates. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇರಿಯಂದ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 2 plus. Perfect, very good. BaCl2. ಬೇರಿಯಂದ ಚಾರ್ಜ್ 2 ಪ್ಲಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? Cl ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅದ್ರ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? Minus. -1. ಸೊ ಈ -1 ಇದ್ರೆ ಈ 1 ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ, 2 ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ, ಆವಾಗ ಬೇರಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಯ್ತು? BaCl2 ಅಂತ ಆಯ್ತು, ಹೌದಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೇರಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಇವಾಗ ಈ ಬೇರಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ನ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ವಾಟರ್ ಹಾಕಿ. ಬೇರಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇಸ್ ಅ ಸಾಲ್ಟ್. ಆ ಬೇರಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ನ ನೀವು ವಾಟರ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ಮತ್ತೆ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇರಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಆ ಬೇರಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಯಾವ್ಯಾವ ಅಯಾನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಸೇಮ್ ಇದೇ ಅಯಾನ್ Ba2+ ಅಯಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ Cl- ಅಯಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ Cl2 ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 2Cl- ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ.
Ba2 plus 2Cl minus ions. So ಆವಾಗ ಇಲ್ಲಿ Cl minus Ba2 plus ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೀವು if you mix these two solutions, ಎರಡು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಹೌದಾ, ಎರಡು ಬೇಕಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. Now if you mix those two solutions in another beaker, ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೀಕರ್ಗೆ ಎರಡು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ Na plus Ba2 plus Cl minus SO4 2 minus ಈ ಎಲ್ಲ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಹೌದಾ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಎರಡು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೀವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಕ್ ಅಂತ ಈ ಬೇರಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಯಾನ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಬೇರಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್. ಬೇರಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ, ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಬೇರಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟೆಡ್. ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು, ಸರ್ ಬೇರಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಏನು ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಯಾನ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ Na ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, Cl ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ಆ Na ಪ್ಲಸ್ Cl ಮೈನಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಆಗಲ್ವಾ? ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಿರ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ, ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನ್ ಸರ್ ಹಾಗಂದ್ರೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಹೈಯರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇರಿಯಂ ಮತ್ತೆ ಸಲ್ಫೇಟ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಬೇರಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್, ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲೂ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ವೆರಿ ಹೈ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೋ that will be precipitated. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬೇರಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ಇವಾಗ ರಿಯಾಕ್ಷನ್? ಎಸ್, so you will take sodium sulfate to solution ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ it should be aqueous solution of sodium sulfate. ಬೇರಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನ ಇನ್ನೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಬೇರಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ, ವಾಟರ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ BaCl2 aqueous gives what? ಏನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಬೇರಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ. ಬಟ್ ಆ ಬೇರಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ. BaSO4 ಈ ತರ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್, ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ Sir? ಹಾ, Sir, how to find the solubility product, sir? Without knowing solubility product, we can't say how which will precipitate, no, sir. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನೀವು ಹೇಳೋದು. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲೂ ನಿಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? Yes, sir. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? Yes, sir. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಯಾವ್ದಾರ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾರಾ? ಬಟ್ ನೀವು ಇದನ್ನ ಓದ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಡೌಟ್ ಬಂದಿಲ್ವಾ, ಬೇರಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ ನಿಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಬಂದಿಲ್ವಾ, ಬೇರಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟೇ ಯಾಕೆ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ, ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಯಾಕೆ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಡೌಟ್ ಬಂದಿಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ?
Hello. Hello, can you hear me? Yes, sir. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? sir. Yes, sir. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲೂ ಡೌಟ್ ಬಂದಿಲ್ವಾ? ಬೇರಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟೇ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್? ಸುಮಾರು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿದಿದೆ. Yes, sir. ಓಕೆ, ನಿಮ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಯಾರು? ಮಧುರಾ ಎಸ್. ಓಕೆ, ಮಧುರಾ ಎಸ್, ನಿಮ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿದಿದ್ಯಾ? ಚರಣ್ ವೆಂಕಟೇಶ್, ದೇರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಅಶ್ರಿತಾ ಸಿಟಿ, ನಿಮ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆಯಾ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇನ್ನ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ. ಭುವನ್, ಚರಣ್ ಎಂ ಆರ್, ಸರ್ ಇನ್ನ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಆಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ವಿಶ್ವಾಸ್ ಸರ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಮಧುಕೇಶ್ವರ್ ಸರ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ದೋಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಯಾರ್ಯಾರ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಗಿದೆಯೋ ನನಗೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ಯಾರ್ಯಾರ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆಯೋ ನೀವು ಎಸ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿ ನನಗೆ. ವಿಶ್ವಾಸ್ ಟಿ ಕೆ ಆಗಿದೆ, ಮಧುರಾ ಎಸ್ ಆಗಿದೆ, ಮಧುಕೇಶ್ವರ್ ಆಗಿದೆ, ಶಶಾಂಕ್ ಆಗಿದೆ, ಶ್ರೇಯಸ್ ಬಿ ಎಸ್ ಆಗಿದೆ. ಗುಡ್. ಅಷ್ಟೇನಾ? ಬೇರೆಯವರು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಆಗಿಲ್ವಾ? ನೇಹಾ ಕುಮಾರ್, No, sir. ದೀಕ್ಷಾ, ಸ್ಮೃತಿ, ಪ್ರಗತಿ. ನೋ ಸರ್. ಓಕೆ, ಅನನ್ಯ, ಶ್ರೀಶಾ. ನೋ ಸರ್. ನೋ ಸರ್. ಗುಡ್. ಸಿಂಚನಾ, ಫೈನ್. ಈಗ ನಿಮ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರಲ್ಲ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರ್ಸಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ that reacts with barium chloride gives barium sulfate precipitate ಅಂತ ಬರ್ಸಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಓದಿಲ್ವಾ ನೀವು in those classes where this chapter is finished? Yes, ಮಧುರಾ, Yes, sir. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರ್ಸಿದಾರಾ? Yes, sir. ಸೂಪರ್. ನೀವು ಆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿಲ್ವಾ ಬೇರಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟೇ ಯಾಕೆ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ? Sir, doubt ಇತ್ತು ಬಟ್ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಕೇಳಬೇಕಲ್ವಾ? ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಯಾವ ಸ್ಕೂಲ್ ನೀವು ಮಧುರಾ? Sir, BVL ಜೈನ್ ವಿದ್ಯಾಲಯ. ಓಕೆ. ಸೊ ಬೇರಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟೇ ಯಾಕೆ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ AgCl ಯಾಕೆ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ವೈ ನಾಟ್ NaNO3? ವೈ ನಾಟ್ sodium chloride? Who asked me, sir, the solubility product, how to find out the solubility product? Somebody asked me now. Sir, ಯಾರದು? sir. ಕೀರ್ತನಾ, ಸೂಪರ್ ಕೀರ್ತನಾ. Can you please enable your video, Kirtana? I just want to talk to you. Yes. Okay. Which school? ನಿಮ್ದು ಯಾವ ಸ್ಕೂಲು? Stella Maris, sir. ಸ್ಟೆಲ್ಲಾ ಮೆರಿಸಿ ಎಲ್ಲಿ ಇರೋದು? ಕೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಇದನ್ನ. Sir, Gayatri Nagar. ಓ, ಓಕೆ. ದೇರ್ ಇನ್ ಗಾಯತ್ರಿ ನಗರ್, ಸ್ಟೆಲ್ಲಾ ಮೆರಿಸ್, ಅದೇ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಗಾಯತ್ರಿ ನಗರ್, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. Okay, fine. See, you asked how to find out which one is getting precipitated, right? In order to know that which one is getting precipitated, you should know the solubility product. ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು solubility product ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೋ that will precipitate first. Now the question is, ಹೌದಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸರ್ ಆ solubility product ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಹೇಗೆ? It is actually experimentally determined. ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಲ್ಟ್ ಗೂ, ಆಲ್ ದ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್, ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್,
ಈ ತರ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ಟ್ ಇದೆಯಾ, ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್, ಕಾಪರ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಬೇರಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್, ಬೇರಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಸೋಡಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್, ಸೋಡಿಯಂ ನೈಟ್ರೈಟ್, ಎಲ್ಲಾ ಸಾಲ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎವ್ರಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಬಟ್ since there is no much double displacement reaction for a time being ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಿಮಗೆ 10th ಆ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಬಿಯಾಂಡ್ ದಿ ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಯಾವ್ದು ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ the one which has very low solubility product that precipitates first. So ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ, if you come across any double displacement reaction, if they write something like this, products ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗೆ they'll put downward arrow mark, that means you'll come to conclusion that okay, oh, that is getting precipitated ಅಲ್ವಾ. ಆವಾಗ ನಿಮ್ ತಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದ್ರೆ why only this is getting precipitated, you can find answer yourself that oh, this has got very low solubility product, that is why it is getting precipitated ಅಂತ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಆಯ್ತಾ, ಅಷ್ಟಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಅದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. So let us not get into that how to find out solubility product. That comes in class 11 first PUC ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. There is one concept called equilibrium ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. Sir, if they give only reactants and say to write the product, how can we write, sir? ಹಾ, ಅಲ್ಲಿ ಆತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಡಬಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಗೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. In a double displacement reaction, there is no logic. Okay, this only will precipitate. Correct? But ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಡಬಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ there will be exchange of ions. Yes or no? In all double displacement reactions, there will be exchange of ions. ನೋಡಿ, Ag ಅನ್ನೋದ್ರೆ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಲ್ವಾ, ಆ Ag ಅನ್ನೋದು Cl ಮೈನಸ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಲ್ಲಿರೋ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಇಲ್ಲಿರೋ ಆನಯನ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿರೋ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಇಲ್ಲಿರೋ ಆನಯನ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? Yes, sir. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಈ ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು, ಲೈಕ್ ಸೋಡಿಯಂ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ, magnesium, they all have their salts. Generally their salts have very high solubility product. ಹಾಗಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಆಗೋದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಸಿಲ್ವರ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಸಿಲ್ವರು ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಐಡಿಯಾ ಇದೆಯಾ? ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್, ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಒಂದು 2 ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಬೇರಿಯಂ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಬೇರಿಯಂ ತುಂಬಾ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಅರ್ತ್ ಮೆಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಬೇರಿಯಂ. ಸೊ ಆ ತರ ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಅರ್ತ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಗ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ತರ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬಹುದು. ಇಫ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಇನ್ ಎನಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್, ನೀವು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಒಲಿಂಪಿಯಾಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೇಳಬಹುದು. ನೀವು ಕೇಳದಂತದ್ದು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಈ ತರದ ಇದನ್ನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಒಲಿಂಪಿಯಾಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಒಲಿಂಪಿಯಾಡ್, ಸೈನ್ಸ್ ಒಲಿಂಪಿಯಾಡ್, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಒಲಿಂಪಿಯಾಡ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಲಿಂಪಿಯಾಡ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಲಿಂಪಿಯಾಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಕೇಳಬಹುದು. ನೀವಲ್ಲಿ ಹೇಗ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋತೀರಾ, ಯಾವ ತರ ಲಾಜಿಕ್ ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಆ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಬೇಗ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೋಡಿಯಂ ಆಗಲ್ಲ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಆಗಲ್ಲ ಬೇಗ. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಬೇಗ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ತರ ನೀವು ಲಾಜಿಕಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್. ಹೋಪ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಡ್ ಯುವರ್ ಡೌಟ್ಸ್. Yes, sir.
Thank you, Okay. sir. Super, thank you. You can write down these two examples, double displacement reaction. Okay. ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಾ? Yes, sir. The reaction, write down. The reaction in which the reaction, write down. The reaction in which there is an exchange of ions the reactions in which there is an exchange of ions between the reactants are called double displacement reaction. Are called double displacement reaction. ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಾ? Yes, sir. Next point. Generally, in double displacement reactions, generally in double displacement reaction, generally in double displacement reactions, an insoluble substance is formed. An insoluble substance is formed. An insoluble substance is formed. Called insoluble substance is formed called precipitate. 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 Can you repeat that, please? ಎಲ್ಲಿಂದ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? Yes, sir. Sir, in Okay. first, sir. Huh? Sir, in first only you repeat, sir. At the first point. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು? ಮಧುರ, ಎಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರ ನೀವು? Yes, sir. What was the first point? A reaction in which there is an exchange of ions between the reactants are called double displacement reaction. Okay. First point. I'll repeat the first point.
the reaction in which ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Everyone, can you hear me? First Yes, sir. point, the reaction in Yes, which sir. where there is an exchange of ions. The reaction in which where there is an exchange of ions. Where there is an exchange of ions. Between the reactants. Where there is an exchange of ions between the reactants. Between the reactants are called double displacement reactions. Are called double displacement reactions. ಬರ್ಕೊಂಡ್ರ first point na? Yes, sir. All of you finished? Yes, sir. First point repeat ಮಾಡಿ ಅಂತಂದಿದ್ರಲ್ಲ ಯಾರೋ, ಬರ್ಕೊಂಡ್ರ ಎಲ್ಲ? Yes, sir. Okay. Second point ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ? Madhura, yes, again. Yes, sir. Generally, in a double displacement reaction, an insoluble substance is formed called precipitate. Correct. Write down second point. Generally, in double displacement reactions, generally in double displacement reactions, generally in double displacement reactions, generally in double displacement reactions, an insoluble substance is formed. An insoluble substance is formed. An insoluble substance is formed called precipitate. Called precipitate. Correct? Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Fine. So ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಲ್ವಾ? ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಡಬಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ? No, sir. Anybody, do you have any doubt? ಸರ್ ಡಬಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ aqueous ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಹೌದು, ಡಬಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಯೂಶುವಲಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್. ನೋಡಿ, ನೀವು ಜನರಲಿ ಯಾವ ಡಬಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ದೇ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಇನ್ ವಾಟರ್, ಬಟ್ ವಿತ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸಮ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಒಂದ್ ಬೀಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಬೀಕರ್. ಈ ಬೀಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ 100 ml ಇದೆ.
Sorry, or 1 liter. 1 liter ಇದೆ. ಇದು 1 liter. 1 liter. Itu 1 liter. So here you have taken NaCl. Here you have taken Na. Here you have taken AgCl solution. Here you have taken barium sulfate solution. Okay. Here you have taken NaCl solution, NaNO3, AgCl, barium sulfate. ಎಲ್ಲದು 1 liter ಇದೆ. Okay. All the 4 beakers, volume of the water is 1 liter. A 1 liter water, sodium chloride, you can dissolve up to 500 grams. ಅರ್ಧ kg sodium chloride na ನೀವು dissolve ಮಾಡಬಹುದು. It dissolves. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು? It dissolves. Sodium chloride. ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ. 500 grams ಇತ್ತಾನು ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? It reaches saturation. Saturation ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Some sodium crystals will be settled at the bottom of the beaker. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಹೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ನಾವು. ಹಾಗೆ ನೋಡೋಣ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 500 grams, ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟರವರೆಗೂ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಹೋಪ್ ದಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. Yes, sir. Yes, sir. ಓಕೆ, ಬರೋಣ. NaNO3 ಅಂತ NaNO3 ಹಾಗೇನೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಅಪ್ ಟು 350 grams ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, or 400 grams. 400 grams of sodium nitrite can be dissolved. 400 ಇಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಡಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಬೀಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರೀಚ್ಡ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್. ಸ್ಯಾಚುರೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ನೀವು ಮತ್ತು ಸೋಡಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್ ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಷ್ಟೇ 500 grams ಗೆ ಸ್ಯಾಚುರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಮೀನಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್. ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಆ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಂದಾಗ ಬಿಡಿಸ್. ಓಕೆ, ಅದೇ AgCl ಬೇರಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಬಂದ್ರೆ AgCl 1 liter ವಾಟರ್ ಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಓನ್ಲಿ 10 to 15 grams ಅಷ್ಟೇ. 15 grams ಮಾತ್ರ ನೀವು ಹಾಕ್ಬಹುದು. 15 grams ಇಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ 15 grams ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿದ್ರು ಒಳಗಡೆನೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರೀಚ್ಡ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹೋಪ್ ದಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. Yes, sir. Yes, sir. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬೇರಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಹಾಗೇನೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 20 grams ಅಷ್ಟೇ. 20 grams ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಯಾಚುರೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಹತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬೇರಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವಾಟರ್ ಹತ್ರ. ಸೊ ಇದು ಸಿಲ್ವರ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಅಷ್ಟೇನೆ, ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಹತ್ರ. ಬೇಗ ಸ್ಯಾಚುರೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. Yes, ಯಾಕೆ sir. ಯಾಕೆ ಅದೇ ಹೇಳನಲ್ಲ ಅವಾಗ ನಾನು, ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಯಾವ ಸಾಲ್ಟ್ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಬೇಗ ಸ್ಯಾಚುರೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ, ಹಾಗಾಗೇನೆ ಇಷ್ಟೇ ಅಮೌಂಟ್ ಅದು ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದು, ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಕ್ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ. ಹೋಪ್ ದಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. Yes, sir. Yes, sir. ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ನೋಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ. ನೋಟ್ ಅಂತ ನೋಟ್. The salt which has very low solubility product, the salt which has
very low solubility product, the salt which has very low solubility product gets precipitate first. The salt which has a very low solubility product gets precipitate first. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬೇಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, reaches the saturate. ಯಾವ ಸಾಲ್ಟ್ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಬೇಗ ಸ್ಯಾಚುರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. The solubility product, the salt which has very low solubility product gets precipitate first. ಬರ್ಕೊಂಡ್ರ ನೋಟ್ನ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, very good. So ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಡಬಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಸರ್ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿಲ್ಲ, ನಾನು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳಿದ್ದು. The reaction in which where there is an exchange of ions, the reaction in which super Charan, correct? Thank you so much, Charan. No problem, sir. No problem. So Charan has sent a message. Those who didn't get that point, can you look at that message? ಯಾರೋ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ನೀವು ನೋಡಿ ಬರ್ಕೋಬಹುದಾ ಮೆಸೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ? ಹಲೋ, who asked me? Yes, sir. Okay, ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಿದಾರೆ ನೋಡಿ, ಚರಣ್ ವೆಂಕಟೇಶ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ ದಟ್ ಮೆಸೇಜ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಗೆ ಡಬಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್? Yes, anybody? Do you have any doubt? Sir, what about displacement reaction definition? An element or displacement reaction ಇನ್ನ ಬರ್ಸಿಲ್ವಾ ಅದನ್ನ? Finished, sir. Yes, No, sir, you said 2 points. That's it. You did not define that. ಹಾ, ಓಕೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ? ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಬರ್ಸಿದೀನಿ? In all displacement reaction, more reactive elements displace less reactive elements from its salt solution. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ಸಿದೀನಾ? Yes, sir. The arrangement of all the elements in the decreasing order of their reactivity. ಅದೇ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ಸಿದೀನಲ್ವಾ, that itself can be a definition, but if you want, okay, I can explain you once again. If at all those who want the definition of displacement reaction, you can write down now. Okay, in a reaction ಬರ್ಕೋತಾ ಇದೀರಾ? Yes, sir. Yes, sir. In a reaction, a highly reactive element, in a reaction, extremely sorry, in a reaction, if there is a displacement of in a reaction, or in any reaction ಅಂತ ಬರ್ಬೇಕು. In any reaction, in
any reaction, if there is displacement of in any reaction, if there is displacement of in any reaction, if there is displacement of less reactive element, less reactive element in any reaction, if there is displacement of less reactive element from its salt solution, from its salt solution, from its salt solution, by highly reactive element, by highly reactive element, by highly reactive element, is called displacement reaction. In any reaction, if there is displacement of less reactive element from its salt solution by highly reactive element is called displacement reaction. Okay na? Barkondra? Yes, sir. Yes, sir. Okay. ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? Do you have any doubt? Hello. No, sir. All of you understood? Yes, sir. Sir. Everybody understood? ನನಗೆ Yes. ಅಲ್ಲೊಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಿದೆ, ಕೋರಸ್ ಆಗಿ ಎಸ್ ಸರ್ ಅನ್ನೋ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. ಹಾ. Okay. Thank you. So next class ಅಲ್ಲಿ we'll study oxidation reduction reaction. ಇನ್ನೊಂದು reaction ಇದೆ. Okay. Okay, sir. Last type of reactions. Okay, sir. Okay, ಅದು ಮುಗಿದ್ರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. Then we'll take up the questions what they have given in the textbook. ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್. I hope you enjoyed these sessions. Thank you all. Love you all. Bye. Take care. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you, Bye-bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you.